Good morning, students. In the previous class, I gave you two homeworks. The first one, a book exhibition was held 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third, and the final day was 1094, 1812, 2050, 2751 respectively. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. അല്ലേ ഈ 4 ദിവസം എത്ര ടിക്കറ്റ് വിറ്റു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു ഹോംവർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. The answer is 7,707 tickets. Okay, the total number of tickets sold in 4 days is 7,707 tickets. And the second homework, a machine on an average manufactures 2,825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January? January മാസത്തിൽ എത്ര സ്ക്രൂസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ 31 days how many screws did that machine produced? അതിന് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഹോംവർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. The answer is 87,575 screws. Okay, and there is another correction is here. That means here the Roman numerals. Take that page. 23 ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു x3 എന്നായിരുന്നു ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എ മിസ്റ്റേക്ക്. കറക്റ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ലൈക്ക് ദിസ് x111 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 111 അല്ലേ എഴുതണ്ടേ, അപ്പോൾ അതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരുന്നു. ഇതും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നായിരുന്നു. ഹിയർ ഓൾസോ ദർ ഇസ് എ മിസ്റ്റേക്ക്. കറക്റ്റ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് if there is textbook, take this exercise 1.2. Otherwise I will send you the questions. Listen. In an election, the successful candidate listen, here is the question. In an election, the successful candidate registered 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? Understand the question? Listen. The successful candidate election എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു, 2 പേരോ അല്ലെങ്കിൽ മോർ ദാൻ 2 അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇലക്ഷൻ മത്സരിക്കാൻ പറ്റില്ല. 2 പേരെങ്കിലും മിനിമം ഉണ്ടാകും, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 persons. അതിനകത്ത് മോർ ദാൻ 2 ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ഇലക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സക്സസ്ഫുൾ കാൻഡിഡേറ്റിന്, അത് ജയിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് 5,77,500 വോട്ട്സ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഹിസ് നിയറസ്റ്റ് റൈവൽ സെക്യൂർഡ്, അതായത് അയാളുടെ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക്, അത് 2ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് 3,48,700 വോട്ട്സ്. ഓക്കെ, ബൈ വാട്ട് മാർജിൻ ഡിഡ് ദ സക്സസ്ഫുൾ കാൻഡിഡേറ്റ് വിൻ ദ ഇലക്ഷൻ? അപ്പം എത്ര വോട്ട് കൂടുതൽ മേടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ സക്സസ്ഫുൾ കാൻഡിഡേറ്റ് ജയിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് ഇതിനെ കാൻഡിഡേറ്റും സക്സസ്ഫുള്ളും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൺഫ്യൂഷൻ വരും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എ എന്നും ബി എന്നും 2 കാൻഡിഡേറ്റിനെ എടുക്കാം. എ എന്ന് പറയുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ് സക്സസ്ഫുൾ കാൻഡിഡേറ്റും ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ആളുമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ് the successful candidate A and the nearest rival candidate B. Okay, and here number of votes won by, number of votes registered by candidate A. എത്ര വോട്ട്സ് ഉണ്ട് കാൻഡിഡേറ്റ് എക്ക്? ദാറ്റ് ഈസ് 5,77,500. ഓക്കെ, ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് വോട്ട്സ് ബൈ rival candidate, that is B. It is how much? It is
3,48,700 votes. This is the vote for candidate A and this is the vote for candidate B. Here we want to find what margin did the successful candidate win the election. ഈ ജയിച്ച ആൾക്ക് എത്ര വോട്ട് കൂടുതൽ കിട്ടിയെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. For that we want to find the difference. Okay, difference is equal to 5,77,500 minus 3,48,700. It is equal to 2,28,800 votes. Okay, it is 2,28,800 votes. That means candidate A won the election by the margin of candidate A won the election by the margin of 2,28,800 votes. Understand? That means നമ്മൾ ഇവരുടെ പേരൊന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല ആരൊക്കെ ജയിച്ചേക്കുന്നതെന്ന്. അതിന് സക്സസ്ഫുൾ കാൻഡിഡേറ്റ്, റൈവൽ കാൻഡിഡേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കതിന് കൺഫ്യൂഷനാകും. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? എ എന്നും എടുത്തു, ബി എന്നും എടുത്തു. എ എന്ന് പറയുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ് വിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ബി എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ടടുത്ത ആൾ. നമ്പർ ഓഫ് വോട്ട്സ് ബൈ കാൻഡിഡേറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് 5,77,500. കാൻഡിഡേറ്റ് ബിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വോട്ട് 3,48,700. എത്ര വോട്ട് കൂടുതലുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത് ബൈ വാട്ട് മാർജിൻ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? വി ഫൈൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഈസ് 2,28,800 വോട്ട്സ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹിയർ ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Listen. To stitch a shirt, 2 meter 15 centimeter cloth is needed. Out of 40 meter cloth, how many shirts can stitch and how much cloth will remain? Understand the question. To stitch a shirt, 2 meter 15 centimeter cloth is needed. അതായത് ഒരു ഷർട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ ഇത്രയും ലെങ്ത് ഓഫ് ക്ലോത്ത് വേണം. എത്ര വേണം? 2 meter 15 centimeter ലെങ്ത് വേണം. ഔട്ട് ഓഫ് 40 meter ക്ലോത്ത്, അതായത് 40 meter ക്ലോത്ത് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ. ഔട്ട് ഓഫ് 40 meter ക്ലോത്ത് ഹൗ മെനി ഷർട്ട്സ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റിച്ച്ഡ്? അതായത് ഒരു ഷർട്ടിന് ഇത്രയും വേണം. 40 meter ഉണ്ട് എന്ത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ക്ലോത്ത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ മെനി ഷർട്ട്സ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റിച്ച്ഡ് ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് ക്ലോത്ത് വിൽ റിമെയിൻ? എത്ര ബാക്കി വരുമെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എത്ര ഷർട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നും അറിയണം. അതായത് ഒരു ഷർട്ടിന് 2 meter 15 centimeter ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻഡ് 40 meter ആണ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ക്ലോത്ത്. ഇതിനകത്തുനിന്ന് എത്ര ഷർട്ട്സ് നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നും അറിയണം, ബാക്കി എത്ര ക്ലോത്ത് വന്നു എന്നും അറിയണം. ഓക്കെ, സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കി എത്ര ലെങ്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും നമുക്കറിയണം. ഫോർ ദാറ്റ് we want to find how many shirts we can stitch out of 40 meter. That is cloth needed to stitch a shirt. ഒരു ഷർട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ എത്ര ക്ലോത്ത് വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞേ? ഇറ്റ് ഈസ് 2 meter 15 centimeter. 2 meter 15 centimeter. And total length of cloth. Total length of cloth. എത്രയായിരുന്നു ടോട്ടൽ ലെങ്ത്? ഇറ്റ് ഈസ് 40 meter. നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഷർട്ട്സ് എത്ര കിട്ടുമെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ഔട്ട് ഓഫ് 40 meterൽ 2 meter 15 centimeter ആണ് ഒരു ഷർട്ടിന്. അങ്ങനെയാണ് എത്ര ഷർട്ട്സ് നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചു. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട്, കണ്ടോ? അപ്പം മീറ്ററും സെൻറ്റിമീറ്ററും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മീറ്ററിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ 2 യൂണിറ്റിനെയും സെയിം യൂണിറ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ പോവാം. അതായത് 2 യൂണിറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകും? സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കാൻ പോവാം. ഓക്കെ,
2 meter 15 centimeter. എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? 2 meter 15 centimeter. ദാറ്റ് ഈസ് 2 മീറ്ററിനെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കണേ എന്ത് ചെയ്യണം? വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മീറ്റർ ആൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ? ഇറ്റ് ഈസ് 1 meter ഈസ് ഈക്വൽ ടു 100 centimeter. ദാറ്റ് ഈസ് 2 into 100 plus 15 അല്ലേ? കഴിഞ്ഞ 5th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കൺവേർഷൻ ഓഫ് മീറ്ററും സെൻറ്റിമീറ്ററും ലിറ്ററും മില്ലി ലിറ്ററും ഗ്രാമും കിലോഗ്രാമും ഒക്കെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ലൈക്ക് ദാറ്റ് മീറ്ററിനെ സെൻറ്റിമീറ്ററിനാക്കണേ മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് 100. ഇറ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് 200 plus 15. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 215 centimeter is the answer. And 40 meter, it is equal to 40 into 100. That is 4000 centimeter. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ടിനെയും സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ സെയിം യൂണിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ഈസിലി. നമ്പർ ഓഫ് ഷർട്ട്സ് can be stitched is equal to 4000 centimeter divided by 215 centimeter. ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിവൈഡ് 4000 divided by 215. ദാറ്റ് ഈസ് 1 215 5 8 3 385. Drop down, sorry, here it is 3, sorry, here it is 3, that is 185. Drop down 0. Okay, 215, that is 215 നമ്മൾ 400 215 minus a bit is 185. Drop down 0. 215 into 5, that is 25 7 10. No, 215 into 8 0, that is 1 4 8s are 8 12. Carry over, this is 17, that is 1720. 2015 into 9 45 4 13 19. It is bigger, that is we write 1720. That is 8. It is equal to 0 3 1. Okay, that is 130 is the remainder, and 215, that is divisor is bigger than the remainder, so അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് താഴോട്ടിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് 18 ഷർട്ട്സ് വി ക്യാൻ സ്റ്റിച്ച് ഔട്ട് ഓഫ് 40 മീറ്റർ ക്ലോത്ത്. അപ്പോൾ 40 മീറ്റർ ക്ലോത്തിൽ ഇത്രയും മീറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എത്ര ഷർട്ട്സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും? 18 ഷർട്ട്സ് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഹൗ മെനി, എന്തായിരുന്നു നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ഹൗ മച്ച് വിൽ റിമെയിൻ, എത്ര ഷർട്ട്സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ഹൗ മച്ച് ക്ലോത്ത് വിൽ റിമെയിൻ, എത്ര ക്ലോത്ത് റിമെയിൻ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി എത്ര വരും? ദാറ്റ് ഈസ് 130 centimeter cloth will remain there. Okay, 130 centimeter cloth. അത് താഴെ കണ്ടോ, റിമൈൻഡർ വന്നേക്കുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടോ, 130 എന്നല്ലേ വന്നേക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് 130 centimeter cloth will remain. ദാറ്റ് ഈസ് 130 centimeter means how much it is? 1 meter 30 centimeter. എങ്ങനെ കിട്ടിയേ? ഡിവൈഡഡ് ഇറ്റ് ബൈ 100 അല്ലേ? സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ തിരിച്ച് മീറ്റർ ആക്കാൻ പോവുക. ഡിവൈഡ് ബിറ്റ് 100 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെസിമൽ പ്ലേസ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1.30. ദാറ്റ് ഈസ് 1 meter 30 centimeter ക്ലോത്ത് ബാക്കി വരും. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഹിയർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 18 കിട്ടും. 18 ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷർട്ട്സ്. ആൻഡ് ദ റിമൈനിങ് ക്ലോത്ത് ഈസ് 130 centimeter. ദാറ്റ് ഈസ് 1 meter 30 centimeter. Okay, and
The next question. Here is the next question. Listen. Medicine is packed in boxes, each weighing 4 kilogram 500 gram. How many such boxes can loaded in a van which cannot carry beyond 800 kilogram? മനസ്സിലായ ക്വസ്റ്റ്യൻ. മെഡിസിൻ ഈസ് പാക്ഡ് ഇൻ ബോക്സസ്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. മെഡിസിൻസ് എവിടെയാണ് പാക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ബോക്സസിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ച്. ഈച്ച് വെയിങ് 4 കിലോഗ്രാം 500 ഗ്രാം. ബോക്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ഈച്ച് ബോക്സ് വെയിങ് 4 കിലോഗ്രാം 500 ഗ്രാം. ഒരു ബോക്സിൻ്റെ വെയിറ്റ്, അതായത് ബോക്സിനകത്ത് ഒരു മെഡിസിൻസ് ഇങ്ങനെ പാക്കറ്റ്, ഒരുപാട് മെഡിസിൻസ് അതിനകത്ത് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബോക്സ്, ആ ഒരു ബോക്സ് 4 കിലോഗ്രാം 500 ഗ്രാം ആണ് ഒരു ബോക്സിൻ്റെ വെയിറ്റ്. ഹൗ മെനി സച്ച് ബോക്സസ് ക്യാൻ ബി ലോഡഡ് ഇൻ എ വാൻ വിച്ച് കനോട്ട് ക്യാരി ബിയോണ്ട് 800 കിലോഗ്രാം. അതായത് ഒരു വാനിലാണ് ഇത് എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് കയറ്റി വെക്കുന്നത്. കയറ്റി വെച്ചിട്ട് അവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിരിക്കും അവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ആൻഡ് 800 കിലോഗ്രാം ആണ് നമ്മുടെ ആ വാനിൻ്റെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി. അവർക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി 800 കിലോഗ്രാം. ദാറ്റ് ഈസ് വിച്ച് കനോട്ട് ക്യാരി ബിയോണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് അതിൽ കയറ്റാൻ പറ്റില്ല. മാക്സിമം 800 കിലോഗ്രാമേ അവർക്ക് കയറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു ബോക്സിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? 4 കിലോഗ്രാം 500 ഗ്രാം. ഓക്കെ, വെയിറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ബോക്സ് ഈസ് 4 കിലോഗ്രാം 500 ഗ്രാം. വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഹൗ മെനി സച്ച് ബോക്സസ് ക്യാൻ ബി ലോഡഡ്. ഇത്രയും വെയിറ്റ് ഉള്ള എത്ര ബോക്സ് ആ വാനിൽ അവർക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വാനിൻ്റെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി എത്രയാ? 800 കിലോഗ്രാം. ഓക്കെ, ഹിയർ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? വെയിറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ബോക്സ് അല്ലേ? വെയിറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ബോക്സ്, വെയിറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് box is equal to, weight of each box is equal to 4 kilogram 500 gram. ഒരു ബോക്സിൻ്റെ വെയിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇത്രയും. then നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മെഷേഴ്സ് ഈക്വൽ ആയാലേ നമുക്കത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് 4 കിലോഗ്രാം 500 gram ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4 into 1000 അല്ലേ? ഹൗ വി ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ദ കിലോഗ്രാം ഇൻറ്റു ഗ്രാം? into 1000. 4 kilogram 4 into 1000 plus 500. It is 4000 plus 500. It is 4500 gram. Okay. Then the next is weight can be loaded in the van. വാനിൽ എത്ര വെയിറ്റ് കയറ്റാന്ന് പറഞ്ഞ മാക്സിമം? ദാറ്റ് ഈസ് 800 കിലോഗ്രാം. Again 800 kilogram also converted into gram. That is 800 into 1000. It is same as 8 lakh gram. Okay. This much weight we can load it in that van. And weight of a box is 4500 gram. Okay. Number of boxes can be loaded is equal to 8 lakh divided by 4500. Okay. It is same as we are going to divide 8 lakh by 4500. Cut short these two. നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്യാൻ? അതായത് സീറോസ് സെയിം ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്യാമെന്ന്. ഇറ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് 8000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 45. 8000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 45 ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോണേ. 45 into 1 it is 45. 45 into 2 is 90. That is 80യേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 1. ദാറ്റ് ഈസ് 45. സബ്ട്രാക്ട് 5 3. ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ 0. 45 350 വരണം. ഓക്കെ. 45 into 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 180 ആണ്. 45 into 5
It is 225. 45 into 7, 5, 315. Yes, it is 7, 315. Subtract 5, 3. Again, drop down to 0. Again, it is 7, 315. The here 5, 350. This goes on like this. That is, we can load 177 boxes. Understand? നമുക്ക് എത്ര ബോക്സ് ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? 177 boxes we can load. Once more listen. നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് weight of each box is 4 kilogram 500 gram and we convert 4 kilogram 500 gram into gram, that is 4500 gram. Total weight can be loaded in the van 800 kilogram, that is 8 lakh gram. Number of boxes can be loaded is equal to 8 lakh divided by 4500. It is 177 boxes can be loaded. Okay. Here the next question. A vessel has 4 liter and 500 milliliter of curd. In how many glasses each of 25 milliliter capacity can it be filled? Understand? A vessel has 4 liter and 500 milliliter of curd. In how many glasses each of 25 milliliter capacity can it be filled? അതായത് ഒരു വെസൽ, അത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇത്രയും കേട് ഇരിപ്പുണ്ട്. കേട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? യെസ്, തൈര് അല്ലേ? കേട് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. എത്രയാ? 4 ലിറ്റർ 500 milliliter കേടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഓരോരോ കൊച്ചു കൊച്ചു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അവിടെ മാറ്റി വെക്കാൻ പോവാം. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി 25 milliliter. നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ എത്ര ഗ്ലാസ് നമുക്ക് നിറച്ചെടുക്കാമെന്ന് ചോദിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം? 4 ലിറ്റർ 500 milliliterനെ 25 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഫോർ ദാറ്റ് ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻ ദ വെസൽ എത്ര ആയിരുന്നു? ടോട്ടൽ quantity in the vessel is equal to 4 liter 500 milliliter. That is 4 into 1000 plus 500. It is 4500 milliliter. Okay. എത്ര ഗ്ലാസ് നമ്മുടെ ഗ്ലാസിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? കപ്പാസിറ്റി of each glass is equal to 25 milliliter. Number of glasses can be filled. Is equal to 4500 divided by 25. Find the answer yourself. Okay. അതായത് നമ്മുടെ വെസലിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണ്? 4 ലിറ്റർ 500 milliliter. ദാറ്റ് ഈസ് 4500 milliliter ആണ്. കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഈച്ച് ഗ്ലാസ് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 25 milliliter ഉള്ള എത്ര ഗ്ലാസ് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാമെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഈച്ച് ഗ്ലാസ് ഇറ്റ് ഈസ് 25 milliliter. സോ നമ്പർ ഓഫ് ഗ്ലാസസ് ഈസ് 4500 divided by 25. Here there is another homework for you. Kirti bookstores sold books worth rupees 2,85,891 in the first week of June and books worth rupees 4,768 in the second week of the month. How much was the sale for 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? This is the question. For that, listen once more. Kirti bookstore sold books worth rupees 2,85,000
and 891 in the first week of June, and books worth rupees 4,768 in the second week of the month. അതായത് ഒരു ബുക്ക് സ്റ്റോള് എന്ത് ചെയ്തു, കുറച്ച് ബുക്സ് ഫസ്റ്റ് വീക്കിലും ജൂണിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീക്കിലും വിറ്റു, സെക്കൻഡ് വീക്കിലും വിറ്റു. ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ എത്ര വിറ്റിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? 2,85,891 ആണ് അവർ ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ അവർ വിറ്റിരിക്കുന്നത്. ജൂൺ മാസത്തിൽ ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ അവർ അത്രയും ബുക്സ് അവർ വിറ്റു. എത്ര ബുക്സാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് 2,85,891 റുപ്പീസിനുള്ള ബുക്സാണ് അവർ വിറ്റത്. ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സ് അല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഇത്രയും റുപ്പീസാണ്, ഇത്രയും വിലയുള്ള ബുക്സാണ് അവർ ജൂൺ മാസത്തിൽ അവർ വിറ്റത്. ആൻഡ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് വീക്ക് ബുക്ക് അത്ര ഇവർ വിറ്റിരിക്കുന്നത് 4,768 റുപ്പീസ് കോസ്റ്റുള്ള ബുക്സ് വിറ്റു. അതായത് ജൂൺ മാസത്തിലെ ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ ഇത്രയും രൂപയുടെ ബുക്ക് വിറ്റു, സെക്കൻഡ് വീക്കിൽ ഇത്രയും രൂപയുടെ ബുക്ക് വിറ്റു. ഹൗ മച്ച് വാസ് ദ സെയിൽ ഫോർ ദ 2 വീക്സ് ടുഗദർ? 2 വീക്കിലും കൂടെ അവർക്ക് എത്ര അവർ സെയിൽ ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അതായത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ. ആൻഡ് ഇൻ വിച്ച് വീക്ക് വാസ് ദ സെയിൽ ഗ്രേറ്റർ? ഏത് വീക്കിലാണ് സെയിൽ ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത്? ക്ലിയർലി വി നോ ദാറ്റ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് വീക്ക് ദ സെയിൽ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ. ആൻഡ് ബൈ ഹൗ മച്ച്? എത്ര കൂടുതലാണ്? നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് വീക്കിൽ ഫസ്റ്റ് വീക്കിനേക്കാളും എത്ര കൂടുതലുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫോർ ദാറ്റ് ഹിയർ ഈസ് ദ സ്റ്റെപ്സ്. നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സ് സോൾഡ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് വീക്ക്. സോറി, ദിസ് ഈസ് നോട്ട് നമ്പർ, കോസ്റ്റ്. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് നമ്പർ ബിക്കോസ് നമ്മളോട് ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ വിലയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് കോസ്റ്റ്. Cost of books sold in first week, it is equal to rupees 2,85,891. And cost of books sold in second week, rupees 4,768. Total cost of books is equal to rupees 2,85,891 plus rupees 4,768. The answer is 9,5,6,6,8,6. The answer is this is rupees. Okay, that is 6,86,659. This much rupees. ഇത്രയും രൂപയ്ക്കാണ് അവർ ഈ 2 ദിവസത്തെ ബുക്സ് 2 ആഴ്ചത്തെയും ബുക്സ് വിറ്റിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഇൻ വിച്ച് വീക്ക് വാസ് ദ സെയിൽ ഗ്രേറ്റർ? ഇൻ വിച്ച് വീക്ക് ദ സെയിൽ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ? ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് വീക്ക്, in the second week is not is, it was. The second week was greater. By how much? That means we want to find the difference between these two numbers, these two rupees. Minus 85,891. It is equal to 7. It is again 7, 6.
4,768 minus 2,85,891. This is 8. 7. It is again 7. It is 16. It is 8. 4, 1, 1. That is 1,14,877. Okay. $1,14,877 is the answer. This much is the difference between these two costs. Okay, listen once more. Cost of books sold in first week is rupees 2,85,891. Cost of books sold in second week is equal to rupees 4,768. Total cost of books is equal to this much, that is 6,86,659 rupees. And in the second week, the sale was greater. In the second week, sale was greater by 1,14,877. Okay, here we completed the first chapter, and the next class onwards we start the next portion. Okay, then നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിൻ്റെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതുമൊക്കെ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഇതിനകത്ത് ചെയ്ത പോലെ നിങ്ങൾ മാർജിൻ കോളത്തിൽ വേണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം മാർജിൻ കോളത്തിൽ ചെയ്യണം. അല്ലാതെ ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന നോട്ട്സ് നോട്ട്ബുക്കിൽ നീറ്റായിട്ട് എഴുതണം. ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ്, താങ്ക് യു.